2nd day of February 2024, and I want us to start with the tragedy, the developing story from Embakasi. At least 3 people have been confirmed dead following a gas explosion in Nairobi's Embakasi area. The explosion was heard at 11:30 before fire spread to surrounding buildings. And the fire erupted after a lorry loaded with gas cylinders exploded around Keitena's Company Limited premises near Kabansora area. The fire later spread to godowns owned by Oriental Mills. Right, let's now take a look at what the Deputy Inspector General Douglas Kanja, who was there earlier, had to say over this particular tragedy. We are here this morning so that we can, first of all, get to understand what has happened overnight. The fire started at around 23:30 hours late last evening. Number one, I want to say a big thank you to the police service. The entire police service did a sterling job, of course, together with others, the KA team, the national disaster teams, and the rest, and in fact, even the local people. They joined us together so that I can be able to save the majority of the people who needed that support from the word go. And number two, having gone round, massive damage have been caused by the massive explosions. It is true, it was caused by gas, but again, we have already commenced the investigations. The DCI is under instructions to take a maximum of 14 days to complete and give us a finding and a recommendation on the same, so that other processes can also be able to start. Right now, we have 271 people admitted in various hostels in Nairobi. And the majority of them are admitted in Mamarusi hostel, 150 in number. We have 21 who are also treated on site here and allowed to go back to their homes. And we have 3 fatalities. As I have said earlier, investigations have already started. DCI is here with us, and this area generally is a crime scene that requires to be preserved so that investigations can be carried out. Number 2, I also want to thank the local member of parliament. He has also been around with these people, very, very supportive also, and we want to say a big thank you. So far, that's what we have. But I also want to confirm to you that we have a command center here. For any other person who would like to get any other information, the command center is very, very useful for that. It is headed by our OCPD, who is with me here, and he will be there to give out any kind of information that is required going forward. Now, some 167 survivors have so far been treated at Mama Lucy Hospital, many with inhalation issues. 7 of the critically injured victims have been referred to Kenyatta National Hospital and 17 others to Kenyatta University Hospital. 19 others are at Mbagathi Hospital, 14 at Modern Komarok Hospital, and 8 at Nairobi West Hospital. Now, reporter Beldin Oleola was there and sent us this report. Good afternoon. We are coming live from Mama Lucy Kibaki Hospital here in Embakasi, where it has received an influx of patients from the Embakasi fire accident that happened yesterday night. So here we have leaders who've come here from Nairobi County. We had Embakasi East MP Babu Wino, who was here early in the morning. We had Edwin Sifuna, the Senator of Nairobi, who was also here early in the morning. We spoke to the CEO of Mama Lucy Kibaki also early in the morning, who gave us an account of what happened, what transpired during the night. So the CEO of the hospital, Dr. Martin Ofula, told us that they received 169 patients yesterday night. They referred 7 to Kenyatta Hospital
Hospital. They referred 17 more to KU Hospital, and they received 32 more patients this morning who are still receiving treatment. So far, there are no patients maybe who are in a critical state. Most of them have been stabilized. So far, there was no death incident recorded here at the facility. So far, everyone at the facility has been stabilized, and some have been discharged to go home. But there's a challenge when it comes to receiving treatment, where the Nairobi Governor Sakaja said that they have waived the treatment fee at the hospital in Nairobi County, but the challenge is drugs. So the patients have received treatment, but they're not drugs given to them. They have to go outside and buy drugs, and then come back, continue with their treatment. And most of them have lost their belongings. They've lost their money. The money they had has been burned down in their houses. They've lost almost everything they had, and they have nothing even to go and buy the drugs, where they're being sent to buy at the pharmacies outside. And also the leaders who are here early in the morning, they've called on the hospital not to give a whole continuum of care until drugs, but we've spoken to the CEC Health in Nairobi County, who has said that the shortage of the drugs is being addressed, and the drugs coming from other facilities, and also KEMSA to just fill the gap that is here at the moment. But before I proceed, let me talk to those who have been affected by the fire incident. I'll start by the lady who is sitting here next to me. Mami, sasa mami, labda uniambie jina lako na mkasa moto ulikupata aje na umeathirika kivipi? Kwa majina yangu naitwa Faith Kimuri. Hii natoka huko Moradi Embakasi East. Sasa hii mkasa ya moto sasa tulikuwa kwa nyumba, ilikuwa mwendo wa saa 5 ya usiku. Sasa tukasikia manduru ya watu huko nje wanapiga makelele. Sasa kutoka kusimama kwa balcony, sasa mimi nikapatana tu na hiyo mkasa ya moto na kunipiga na kuniangusha chini. Sasa tumechomekewa, hakuna mahali tunaweza enda kulala. Tumechomekewa mpaka hata manguo za kuvaa hatuna, hata chakula zetu zimechomekea tu kwa manyumba zetu. Hata tumepoteza tu wapendwa wetu. Wengi wametuacha kwa hiyo mkasa ya moto. Sasa tungeridhia tu watu wa msalaba mwekundu kama wangetusaidia tu tupate kakitu, at least mahali tunaweza tu lala na kakitu tu ya kukula. Umepoteza nini na nini? Tumepoteza mattress, tumepoteza vyombo za nyumba, manguo na vitu mingi, lakini kitu ya maana tu tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili sisi tuko hai. Asante sana. There are more here at the waiting bay who have been haven't yet gone home because they have not been able to buy drugs. And we've just heard the women rep who has been here trying to buy drugs in the outside pharmacy for these patients who are here. They will receive treatment, but they haven't been able to buy drugs. Let me talk to some more who've been affected by the fire incident. Mzee, habari yako? Mzuri. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Mulei Stephen. Tuambie mkasa ilikupata vipi, ilikuwaje usiku? Nilikuwa nimetoka job na nikawa nimechoka. Vile hali ya kulala, nikasikia watu wakipika nduru huko nje. Kutoka kwa mlango yangu nikakuta moto inakuja na miali. Sasa kitu nilifanya, kwa sababu nilikuwa na kijana wangu, this is my son, huyu ni kijana wangu, nilikuwa na yeye. Na wakati nilikuwa na yeye nikamwamsha, nikamwambia twende baba. Sasa kuna box ile inakuanga nguo zangu, nikaamua wacha niokoe hiyo manguo, kwa sababu hii moto vile inakuja siwezi kusaidika. Nikatoa hiyo sanduku ya nguo, nikatoa nje, nikapikisha kwa gate. Kurudi kuna paper drum nawekanga vitu zingine. Kuchukua ninakuanga upstairs, nikienda chini moto ikawa inakuja. Nikaslide nikakongwa hapa. Nikipika chini nikatoka. Nikitoka kwa plot nilikuwa hapa. Sikuwa nimechomeka vile unaona. Hii nilichomeka nikienda nje. Kwa sababu tukiwa nje kuna mlipuko ulitoka mahali hiyo moto ilitoka. Ambayo sielewi hiyo na ulikuwa wa nguvu. Which is moto au kukuja kutupikia, lakini ile joto ilikuja ikanichoma hapa na hapa kwa mguu na hapa. Umepokea matibabu, unahisi aje kwa sasa? Sasa vile nimepokea matibabu nasikia poa, kwa sababu nimedungwa sindano ya painkiller, nasikia poa. Nasikia at least. Na shida ilikuwa kwa hii na nimeshonwa. Nasikia poa. I hope itaendelea poa.
Ulikuwa changamoto ya madawa, labda ulitumwa ununue madawa nje wewe pia? Nilikuwa nimetumwa, na wakati nilikuwa nimetumwa tukapika hapa, kuna mheshimiwa ametuambia tumpatie hiyo karatasi, huenda anatupatia dawa. Failure to that, I can go to buy because ni mwili yangu. Okay, let me just talk to one last more victim of the fire incident here at Mama Lucy Hospital Waiting Bay. Mzee, habari yako? Nzuri sana. Kwa majina unaitwa nani? Naitwa Geoffrey Ondigo. Tulikuwa tumelala, ilikuwa kitu miti ya saa 5 hivi. Ndio wakati tulisikia sauti kubwa na watu wakapiga mayowe. Sasa ile harakati ya kushuka mbio, tulikutana na moto kubwa sana. Kuna kampuni ya gasi iko hapo karibu na Restancios. Hiyo ndio kama hiyo trailer moja ndio ilirik. Sasa ikasababisha hiyo nini mkasa. Watu waliumia sana, wengine tulichomekewa. Hatuna nyuma wala mbele, nguo zilichomeka, manyumba ziliisha. Watu wengi mpaka wengine walikufa. Lakini mheshimiwa Babu Wino alikuja hapo ndiye ametusupport kutuleta hospitali, tumehutumiwa. So hapakuwa na madawa, lakini mheshimiwa Pasaris ametusaidia pia kutununulia madawa, tunashukuru. So ni kisa kubwa, serikali itusaidie. Serikali itusaidie mahali itaweza. Sasa maana pia mtoto wako pia amechomeka. Huyo hata yeye ndio wakati nilikuwa natoroka na yeye, sasa hapo ndio nilimdefend moto isimsike kichwa, ndio ikanisika kwa mgongo. Labda kuna wengine wameathiriwa ama ni yeye tu peke yake? Ni yeye ndiye ameathirika kidogo na mama yake kiasi. Nyumbani kuna nini kimebaki? Hakuna kitu imebaki. Tulishuka bila kitu. Pole lakini. Now, that's some of the insights from the victims who have been affected by the fire incident at Embakasi. Most of them have lost all their belongings. They don't know what they'll be going back to. But some of them are still here, just waiting if they'll be able to get drugs, because the women rep has promised to buy them drugs. The hospital pharmacy ran out of drugs, so they're hoping that they'll be able to